Imagine this: a president gives a shoot-to-kill order, expecting compliance. Instead, soldiers refuse and join young citizens in protest. That is the dramatic turn unfolding now in Madagascar. This is not just about power outages or water cuts, this is about legitimacy. The protests that began over basic service failures have morphed into demands for the president's resignation, systemic reforms, and accountability. If your government cannot reliably deliver electricity and water, what faith do you have in its ability to uphold justice and security? The typical point came when a military unit called CAPSAT, which once helped bring President Andry Rajoelina to power in a 2009 coup, publicly defied orders. They urged fellow soldiers to refuse commands to fire on protesters. They even escorted demonstrators into Antananarivo's symbolic May 13th Square, a space that has long represented resistance and change. When those with guns turn their backs on orders, does it signal the death of tyranny, or the birth of another form of force? President Rajoelina has warned of an illegal and forcible seizure of power, accusing the military of attempting a coup. He insists he remains in the country and is managing affairs, but critics see this as gaslighting, an attempt to delegitimize what may already be a mass realignment of power. If a leader accuses others of betrayal while his own mandate crumbles, who is the real traitor? The Prime Minister, newly appointed and from the military ranks, has called for dialogue and calm. He has denounced excessive force from both sides and urged the armed forces to act as mediators rather than enforcers. Yet dialogue feels fragile in the face of deep mistrust. Can dialogue succeed in the shadow of bullets and betrayal, or will it become a smokescreen for power retention? Now we must ask, what does this moment reveal about Africa's struggle with power, military loyalty, and democratic renewal? In Kenya and across the continent, citizens often believe that once power changes, institutions will stand neutral. But history warns otherwise.
Is Madagascar now writing a new chapter, where the military is no longer an instrument of repression but a reluctant guardian of the people's will? We stand at the precipice of Madagascar. Rivaoka Malagasy tsy vaky volo. Ny voalohany dia mampiseho fiaraha-mioriny amin'ireo fianakaviana namoy ny akaiky azy noho izao zava-misy izao. Mankahery ihany koa ireo izay simba fananana noho ny atraketraky ny tsy mataho-tody. Potika ny firenena, mikorotana ny fiainany ankamaroan'ny vahoaka Malagasy amin'izao satria tsy misy fitadiavana mandeha amin'ny laoniny noho ny tsy fisian'ny rano, jiro izay zo fototra tokony hananany vahoaka. Ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita asan'ny tanora Malagasy. Ny kolokolo sy ny fanodinana ny harem-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazany. Ary herinandro teo izay dia maro ny gasy maty voatifitra, ao ny naratra, ao ny very sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataho-tody. Eo fovoan'izany rehetra izany dia manenjika, managadra, mandratra ary misy mihitsy aza mitifitra no ataontsika mpitandro ny filaminana. Mivangongo eto Antananarivo ireo miaramilatsika. Tsy anino fa hiaro tsangan'olona fa tsy hiaro ny vahoaka. Hany ka tsy hitatsika, oditsika tsy hita ny asan-dahalo any amin'ny faritra. Matimaty amin'izany ny raha lahintsika na zandary na miaramila amin'ny asan-dahalo. Ny voreto daholo nefa ny zandary sy ny miaramila. Ny mampalahelo nefa dia tsy miraharaha ny momba antsika miaramila ireo lehibe fa variana miaro ny sezany. Firy moa zao ny miaramila gadra sy mba karieraka noho izany. Ary amin'izao itenenantsika zao misy manam-boninahitra ambony anankiray, lieutenant colonel Gervais sy adjudant major anankiray miasa amin'ny presidansy, sambory ny zandary ao amin'ny tobo, efa ho 10 andro tsy fantatra atao inona. Avoa io namana io, tsy nangalatra io, tsy namon'olona. Izao disadisa zao ara-tsosialy sy ara-politika zao dia efa tany amin'ny taona 2020 sy 2020 no efa niseho tamin'ny andron'ny kolektifa 140. Fa noho ny tsy fandraisantsika andraikitra tamin'izany fa aleon'ireo lehibentsika nanampy ny mpitondra ka nanambotra sy nanagadra ireo nasahan'ny teny tamin'izany fotoana izany. Poza gaga fa izao hitatsika zao ny vokany. Ny fandrafy ny samy Malagasy, potika ny firenena, miamafy ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo nisan'ny tsy anasa hany ka lasa firenena nisan'ny mahantra eran-tany Madagascar. Tsy manao ny asantsika intsony isika miaramila fa zary misy solelaka. Ka aleontsika misafidy ny hanompo sy hanaraka baiko tsy ara-dalàna toy izay hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Nitranga izany ny alin'ny alakamisy 15 septambra sy zoma 14 septambra farany teo. Ary mbola mitohy izy io eny an-kianja eny. Ny fikasihan-tanana, ny fandrantsana ireo mpianatra, tanora mba mitaky ny zona. Tadidio fa isika miaramila, zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra ka fotoana izao hijorona handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Mivondrona isika miaramila, zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidim-bola ka hitifitra ny namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika kaoka hiverina eny amin'ny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay ho antsika rehetra. Ho antsika miaramila, manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty zao de zao. Anatevin-daharana anay efa maro ato. Na ianareo zokinay zany, ianareo kiray andiany, ianareo zandrisany, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy, izay afaka manao fanambarana, manotrona izao ataonay izao, dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahin'ny anala isika
ka tsy zarazaray ny vola. Raisy ny vola fa adala tompo. Moa volatsika ihany iny no anajanitsika io e. Fa aza miala amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloa, tena Ambohitsirotra. Miala ao ianareo. Mamonjia ny kanareo tsirairay avy. Mbola ho hita eo ny toy ny rehefa avy eo. Ho anareo zay ny vato, ento reo namanareo. Sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao, na iza izy, na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any, ka tsy hamonjy anay aty, na zandary io, na polisy, mijoroa, fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe reo, ifampitifitra amin'ny namanareo, raha lainareo. Ankatony vavahady, dia miandrasa toromarika avy aminay, ary aza mandray avy amin'ireo lehibe tsika reo intsony, zay lehibe manome baiko, ifampitifirantsika frère d'armes, dia todio any aminy ny basa. Fa tsy izy akory no amelona ny vady amanjanatsika tsirairay, raha sanatria tokoa tsika ka misy maty. Moa tsika tsy nanao sonia, tsy nanao jeu d'honneur, ka hifampitifitra sy hamono ny vahoaka malagasy nanaovantsika sonia nidirana tato amin'ny miaramila, zandary sy polisy. Alao hery ry raha lahisany, mivondrona ho miraisa saina, ka aoka ny fanavotana ny firenena irery ihany no ibaiko atsika, ka ho an'ny tanindrazana tokoa. Vita. Makasitraka. Ny manohy azy zany a, dia manana lazaina koa ny solotenany manamboninahitra lefitra. Fanambarana avy amintsika manamboninahitra lefitra ny filohan'ny malagasy. Manoloana ny olana lalovan'ny firenena zao, dia tsy haina koa zao fama manamboninahitra lefitra ny angina manoloana ny olana izao. Tamin'ny taona 2009 dia koa zao fama nametraka ny fitondrana. Moravany zany rehefa nilamina ny fitondrana, ankehitriny kosa dia ijoro sy andray andraikitra izahay ary vonona ny arony vahoaka ary mangataka ireto izahay. Famerenana ny asiny tafika malagasy, famerenana ny fijoroan'ny Kosovamo, fanantanterahana ny assise militaire 2009, fanafoanana ny akmil, fampitaovana sy fanatsarana ny ara-materialy, aiza le fampanantenana ny poketra. Madagascar's next epoch. As soldiers turn sides and youth refuse silence, the old rules no longer apply. This is not a story of failure, it is a test of whether legitimacy lies in fear or in the courage of those who resist. Watch with us. Share your voice in the comments below. And remember, in movements of truth, silence is consent, so speak up, stay vigilant, and never let power forget what gave it meaning. Stay inspired.